नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स बद्दल माहिती घेणार आहोत. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स. अल्काइल हॅलाइड शोज 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, that is nature of carbon halogen bond in alkyl halides. Number 2, boiling points, and number 3, solubility. Let us see one by one. Number 1, nature of intermolecular forces or nature of carbon halogen bond in alkyl halides. म्हणजेच अल्काइल हॅलाइडमध्ये कार्बन हॅलोजनमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कसे असतात, त्याचे स्वरूप काय असतं हे आपण पाहणार आहोत. म्हणजेच कार्बन हॅलोजन बॉन्ड कशा स्वरूपाचा असतो ते आपण या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. In alkyl halide, carbon halogen bond is polar in nature because halogen is more electronegative than carbon atom. हॅलोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कार्बनपेक्षा जास्त असते, and because of this carbon acquires partial positive charge and halogen atom acquires partial negative charge. अल्काइल हॅलाइडमध्ये कार्बन हॅलोजन बॉन्ड हा पोलर बॉन्ड असतो. कार्बनला पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, हॅलोजनला पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज असतो, कारण हॅलोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कार्बनच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीपेक्षा जास्त असते. आता आपण कार्बन हॅलोजन बॉन्ड ॲक्च्युली कसा तयार होतो ते आपण पाहूया. इन अल्काइल हॅलाइड्स, कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओव्हरलॅपिंग ऑफ वन ऑफ द 2 sp3 orbital with one of the half-filled pz orbital of halogen atoms. For example, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कसा तयार होतो ते आपण पाहूया. कार्बन हॅलोजन, when there is formation of carbon fluorine bond, then one of the 2 sp3 orbital overlap with 2 pz orbital of fluorine atom. Similarly, in case of carbon chlorine bond, one of the 2 sp3 orbital overlap with one of the 3 pz orbital of chlorine atom. In case of carbon bromine bond, one of the 2 sp3 orbital of carbon overlap with one of the half-filled 4 pz orbital of bromine atom. And in case of carbon iodine bond, one of the 2 sp3 orbital of carbon atom overlap with one of the half-filled 5 pz orbital of iodine atom. The 2 sp3 orbital of carbon cannot penetrate completely in third, fourth and fifth main energy level sufficiently to give strong covalent bond. That is, strongest covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals having same principal quantum number. Now we discussed about formation of कार्बन हॅलोजन बॉन्ड. तर कार्बन हॅलोजन बॉन्ड कसा तयार झाला ते आपण पाहिलं. आता यापैकी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉंगेस्ट कोव्हलंट बॉन्ड. कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉंगेस्ट कोव्हलंट बॉन्ड बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओव्हरलॅपिंग ऑफ 2 sp3 orbital of one carbon atom and one of the half-filled 2 pz orbital of fluorine atom. That is, your principal quantum number is same and therefore carbon fluorine bond is strongest covalent bond. Let us see how carbon fluorine bond is strongest covalent bond. As the size of the halogen atom increases, the strength of the carbon halogen bond goes on decreasing. As size of, hence the order of carbon halogen bond in alkyl halide is carbon fluorine is strongest covalent bond, then carbon chlorine, then carbon bromine, and then carbon iodine. So this is about nature of intermolecular forces of अल्काइल हॅलाइड अँड नेचर ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हॅलाइड. तर याच्यामध्ये पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण काय पाहिलं, कार्बन हॅलोजन बॉन्डला पोलॅरिटी का प्राप्त होतात. दुसरा मुद्दा आपण पाहिला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड कसा तयार होतो, आणि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हा स्ट्रॉंग कोव्हलंट बॉन्ड का असतो. आणि तिसऱ्या पॉईंटमध्ये आपण काय पाहिलं, कार्बन हॅलोजनचे बॉन्ड स्ट्रेंथ कशी असते ते आपण पाहिलं. सो दिस इज अबाउट nature of intermolecular forces of alkyl halide, that is nature of carbon halogen bond in alkyl halide.
तर एक्झाममध्ये या पॉईंटवर क्वेश्चन कसे विचारले जातात ते आपण पाहूया. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ intermolecular forces of alkyl halides or explain the nature of carbon halogen bond in alkyl halides. Why carbon halogen bond in alkyl halide is polar in nature. Why carbon fluorine bond is strongest covalent bond amongst the other carbon halogen bonds. याबद्दलचे प्रश्न विचारले जातात. आता आपण मिथिल क्लोराईड, मिथिल फ्लोराईड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाईड यांच्या बाबतीत बॉन्ड स्ट्रेंथ कशी असते, बॉन्ड लेंथ कशी असते ते आपण पाहूया. फॉर एक्झाम्पल बॉन्ड पॅरामीटर्स ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इन मिथिल हॅलाइड्स. हियर इन केस ऑफ मिथिल फ्लोराईड बॉन्ड लेंथ इज 139 पिकोमीटर. In case of methyl chloride bond length is 178 picometer. In case of methyl bromide bond length is 193 picometer. In case of methyl iodide bond length is 214 picometer. That is, bond length goes on increasing from methyl chloride to methyl iodide. And let us see bond enthalpy. Bond enthalpy of methyl chloride is 452 kilojoule per mole. In case of methyl chloride it is 351 kilojoule per mole. In case of methyl bromide it is 293 kilojoule per mole. In case of methyl iodide it is 234 kilojoule per mole. That is, bond enthalpy from methyl chloride to methyl iodide goes on decreasing. This is because methyl chloride is strong covalent bond and therefore it requires higher energy to break the bond between carbon and fluorine. Methyl iodide has smallest bond enthalpy because its bond length is higher than in carbon fluorine bond in methyl chloride, and it is weak covalent bond and therefore it requires less amount of energy to break the bond between carbon and iodine. तर एक्झाम मध्ये एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बाय युजिंग बॉन्ड एन्थल्पी, बाय युजिंग फॅक्टर बॉन्ड एन्थल्पी असंही क्वेश्चन याबद्दल विचारला जाऊ शकतो. This is about first physical property of alkyl halide, that is nature of intermolecular forces or nature of carbon halogen bond in alkyl halides. He is the first physical property. Let us see another physical property, that is physical property number 2, that is boiling points. The boiling points of alkyl halides are higher than those of corresponding alkanes because of higher polarity and high molecular weight, high molecular masses of alkyl halides. आता पहिला पॉईंट आत्ताच आपण पाहिला, अल्काइल हॅलाइड्सचा बॉइलिंग पॉईंट हा करस्पॉन्डिंग अल्केन्सपेक्षा जास्त असतो. तर आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण मिथेन घेतलं आणि मिथिल क्लोराईड जर घेतलं तर याच्यामध्ये मिथिल क्लोराईडचा बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त असतो. Because methyl chloride is more polar than methane and molecular mass of methyl chloride is greater than molecular mass of methane. That is, in general we can say that the boiling points of alkyl halides are higher than those of corresponding alkanes because of higher polarity and high molecular masses of alkyl halides. Now in alkyl halides, let us see what happens in case of boiling points. In alkyl halides, the boiling point increases as the size and atomic mass of halogen atom goes on increasing. This is because as size and atomic masses of halogen atom goes on increasing, the intermolecular forces of attractions goes on increasing. That is, London forces, dispersion forces goes on increasing. The forces of attraction increases with increase in size of the molecule, and hence the boiling point of alkyl halides of the same alkyl halide increases from fluorine to iodine. For example, जर आपण मिथिल फ्लोराईड घेतलं, मिथिल आयोडाईड घेतलं, मिथिल ब्रोमाइड घेतलं आणि मिथिल आयोडाईड घेतलं तर बॉइलिंग पॉईंटमध्ये काय फरक होतो तो आपण पाहूया. मिथिल फ्लोराईडचा बॉइलिंग पॉईंट 194 केल्विन आहे. मिथिल क्लोराईडचा बॉइलिंग पॉईंट 248 केल्विन. मिथिल
ब्रोमाइडचा बॉइलिंग पॉईंट 276 केल्विन आणि मिथिल आयोडाईडचा बॉइलिंग पॉईंट हा 315 केल्विन. दॅट इज व्हेन वी मूव्ह फ्रॉम मिथिल फ्लोराईड टू मिथिल आयोडाईड, boiling point goes on increasing. This is because from fluorine to iodine, atomic size, molecular mass goes on increasing. Size of atom and mass goes on increasing, and therefore intermolecular force of attraction goes on increasing, and therefore boiling point goes on increasing. आता आपण काय करूया, होमोलॉगस सिरीजमध्ये अल्काइल हॅलाइडची होमोलॉगस सिरीज घेतली. फॉर एक्झाम्पल अल्काइल क्लोराईडची जर आपण होमोलॉगस सिरीज घेतली तर त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉईंट कसा बदलत जातो ते आपण पाहूया. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर मिथिल क्लोराईड, इथिल क्लोराईड, एन प्रोपिल क्लोराईड अँड एन ब्युटिल क्लोराईड. इन केस ऑफ मिथिल क्लोराईड boiling point is 248 Kelvin. In case of ethyl chloride, boiling point is 285 Kelvin. Boiling point of N-propyl chloride is 320 Kelvin, and boiling point of N-butyl chloride is 351.5 Kelvin. It is when we move from methyl chloride to N-butyl chloride, boiling point goes on increasing, because in alkyl group number of carbon atoms goes on increasing, and therefore molecular mass goes on increasing. Length of the carbon chain of alkyl group goes on increasing, and therefore boiling point goes on increasing. That is, in case of homologous series of alkyl halides, boiling point goes on increasing when the number of carbon atoms in same alkyl groups goes on increasing. Now let us see what happens in case of branched chain alkanes. Consider example N-butyl bromide, secondary butyl bromide and tertiary butyl bromide. Boiling point of N-butyl bromide is 375 Kelvin, secondary butyl bromide is 364 Kelvin, and tertiary butyl bromide is 346 Kelvin. Now in case of N-butyl bromide there is straight chain of alkyl group. In case of secondary butyl bromide there is branched chain, that is there is bromine atom at secondary carbon, that is bromine atom at second carbon. And in case of tertiary butyl bromide there are two branches at second carbon. That is when we move from N-butyl bromide to tertiary butyl bromide, the branching goes on increasing, and therefore boiling point goes on decreasing. Remember this, when branching goes on increasing, boiling point goes on decreasing. Let us see another example. For example, orthodichlorobenzene, metadichlorobenzene and paradichlorobenzene. Now orthodichlorobenzene, paradichlorobenzene, metadichlorobenzene, boiling point is 453, 446 and 448 Kelvin. That is, boiling point is nearly same. Let us see in case of melting point. Orthodichlorobenzene shows melting point 256 Kelvin, metadichlorobenzene shows 249 Kelvin, and paradichlorobenzene shows 323 Kelvin. That is, boiling point goes on increasing. This is because in case of paradichlorobenzene, forces of attraction between two molecules or goes on increasing, as in case of metadichlorobenzene and orthodichlorobenzene. That is, symmetrical dichlorobenzene, that is in symmetrical dihalobenzene, are closely packed to each other, and therefore intermolecular forces between two molecules are stronger, and greater amount of energy is required to overcome its latest energy, and therefore paradichlorobenzene shows higher melting point. आता आपण बॉइलिंग पॉईंट ही फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हॅलाइडची पाहिली. तर याच्यावर क्वेश्चन कसे विचारले जातात ते आपण पाहूया. अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हॅलाइड्स बाय इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर बॉइलिंग पॉईंट, बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर बॉइलिंग पॉईंट. मग या ठिकाणी होमोलॉगस सिरीज दिली जाईल किंवा ब्रांच्ड चेन अल्काइल हॅलाइड्स दिले जातील, आणि तुम्हाला हे अल्काइल हॅलाइड्स त्यांच्या बॉइलिंग पॉईंटच्या चढत्या किंवा उतरत्या क्रमानं ॲडजस्ट करायला तुम्हाला सांगितले जातील. So this is about second physical property of alkyl halide. Now let us see third physical property of alkyl halide, that is
solubility. Now, alkyl halides are polar and intermolecular interactions between alkyl halides are stronger than in alkyl halide and water. That is, when there is a mixture of alkyl halide and water, the intermolecular interactions are smaller and they are less polar. But when there are only alkyl halides, then intermolecular interactions and are greater, and therefore alkyl halides are insoluble in water, but they are soluble in non-polar solvent. The aryl halides are also insoluble in water, but they are soluble in polar organic solvents. So this is about solubility of alkyl halides. Now, in this way we completed about physical properties of alkyl halides, and I hope you could better understand these physical properties. If there are any difficulties, any doubts, please contact me personally. I will try to solve these difficulties. Thank you very much.